Okay, Assalamualaikum. So you will be with me for our FIN420 chapter 11 Maths of Finance. Okay, so it's about still time value of money. So here we goes. For the second part is annuities. Okay, annuity, right? So the difference with the previous one that you have learned, which is the single cash flow, present value and future value. Okay, so for this single cash flow that you have learned before, okay, those present value and future value is a kind of having a single receipt of payment one time only. Okay, one time only, whether it's about future value or present value. So recall in your mind, present value is the amount that you might be receiving today, or or you are going to give it out for investment, but today. Okay, the key point is today, the keyword is today. So whatever whenever the questions giving you, okay, for this one, for example, if you are given a choice to receive the money, okay, today, right? Sorry. Okay, one moment. Okay, so whenever the question stated today, this is your um, uh, present value, PV. Okay, but if it's mentioned 3 years from now or 2 years later, okay, so the keyword is the future tense, kan? The keyword is future tense. So let's say like this one, will be received RM1191 3 years from now. So this is actually future value. So both of them are like this one. This is the future value. So both of them are actually one time only for you to receive or giving out the money lah. So sekali sahaja kita terima paymentnya. So itu adalah kita katakan sebagai single cash flow. So there are actually another thing whereby, okay, the cash flow is actually per year or series of payment. So kalau dia berlaku per year ataupun series of payment, itu kita panggil sebagai annuities. Okay, ataupun annuity lah. Okay, this one, annuities or annuity. Okay. So for annuity, it must happen to be a kind of a series of payment. Mesti berlaku series of payment. Okay, series of payment, right? Dan the payment is actually equal. Okay, the payment is actually equal payment. Okay, the payment is actually equal payment. Apa maksud equal payment? Mungkin you sedang membayar jumlah duit yang sama setiap bulan atau setiap tahun. Okay. Ataupun you sedang menerima duit yang sama setiap bulan atau setiap tahun. The figure must be the same. Okay, equal, mesti sama. Right, itu kita panggil sebagai annuity. So in our calculation, we cannot use, and also we cannot refer to the single FVIF or PVIF schedule. You kena refer yang ada annuity. Okay. If you still recall the schedule that we have learned, one moment. Okay. Yang this one. Okay, this past week kita dah belajar. Okay, right. So when we are calculating the single cash flow, whether you are finding the PVIF, present value, so you are using this schedule to refer the amount, or whether some of you might know how to use the financial calculator. Also, you are calculating the single one. Okay, but for annuities, we cannot use this schedule anymore. So you have to refer to whether FVIFA or this one PVIFA. Okay, so that's why I'm highlighting the difference between the single cash flow and also annuity. Okay, let's go to the previous
notes, right? Okay. So for annuities, there are two types of annuity that you should know. Okay. So annuities, you already know, is about the series of, I can say it's about series of equal payment. Sama ada payment ataupun money that you will be receiving, tak kisahlah. As long as it's equal dan berlaku setiap tahun atau setiap bulan, so kita panggil dia sebagai annuity. Okay, so annuity ni mungkin boleh berlaku dalam pembayaran insurance premium. Let's say your parents are paying life insurance, so they are paying the same amount each and every month or each and every year. So those are called as annuity. And also at the same time, when we are paying the car loan, okay, contoh loan kereta. So kita sedang membayar jumlah yang sama setiap bulan atau setiap tahun. So those are also can be considered as annuities. Okay. So there are two types of annuities. Okay, for annuities, the first one we have ordinary annuity, and also the second one we have annuity due. Why I highlighting this one? Because the way that we are going to calculate the figure also will be differs. Okay, dia tak akan sama. Jadi saya nak highlight juga, it's quite important for you untuk mengenali which one is ordinary annuity and which one is annuity due. Okay, so ordinary annuities actually refers to the cash flow that happens at the end of the period or at the end of the year. Okay, at the end of the period or at the end of the year. Okay, for example, this one, at the end of the year on 31st December, such as the dividends that those investors receive from their ASB, Amanah Saham Bumi Putra's investment. So such dividend, if they are paying which is the dividend at the end of the year. Okay, so it means that these are called as ordinary annuity in the case of if the dividend is fixed. Okay, but normally for dividend on ASB is not fixed, so we cannot call it as annuity. But saya nak tunjuk, kalaulah dia terima dividend tu by the end of the 31st December, okay, dan amount tu sama setiap tahun, itu adalah ordinary annuity. Okay, contradict to annuity due, of course dia kontra, kan? So kalau annuity due, okay, normally the payment that they should be receiving is actually at the beginning of the period lah, pada permulaan awal tahun. Okay, let's say 1st January of the year. Contoh So bila kita draw timeline, dia tak sama. Okay, untuk ordinary annuity, contoh, katakanlah you are paying 400 per month. Okay, starting with 0, 1, first year, second year, third year, fourth year, fifth year and 6 years. Okay, so kalaulah dia ordinary annuity then you are paying at the end of the period, so your first payment of 400 akan berlaku di sini. Okay, okay, 400, 400, 400, 400 and 400. Okay, for ordinary annuity, right? But in the case of annuity due, let's say I'm drawing the timeline over here. Saya conteng ya. Okay, 0, 1, 2, 0. Okay. Tak lekat lah pula. 1, okay, 2. 2, right? And then 3 kat sini, 4, 5 and then 6. Okay, 2 tak nak lekat tadi. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan if it's annuity due, the cash flow ataupun payment yang berlaku 400 tadi, dia akan start at 0. Perhatikan dia tak sama. 400 over here. Okay. 400 over here. 400. Okay. 400. Okay,
Okay, over here is also 400 and stop kat situ. Okay, because they start dekat 0, so early of the 5th year dia dah berhenti dah. Contoh if the payment is for 6 years. So ada beza banyak ketara lah antara kita katakan antara ordinary annuity dan juga annuity due. Annuity due dia akan berlaku lebih awal. Okay, dekat depan lagi. Right, dia akan berlaku lebih awal lah di sini. Okay, di sini. Dan dia akan end up at 5th year lagi. Okay, right. But for annuity due, okay, dia akan berlaku at the end of year 1. So, dia akan last kali kalau 6 years pada penghujung tahun ke-6 lah. Okay. Right. So, these are called as annuity. Right. So, this one, for example, assume that you are being offered payment of 500 per year for 3 years. Nampak for 3 years, 500 per year. Saya sapu this one. I'm erasing this one first. Okay. For 3 years, okay. So, with interest of 7% per annum, what is the value at the year 3? So, the question is asking us to calculate the future value at the end of year 3 maybe, right? Okay, so assume that you are offered payment of 500 per year for 3 years. So it doesn't mention over here, kan? So normally, the question should actually stated over here at the end of, okay, normally dia patut mention dekat sini lah, per year at the end. Okay, so kita tahulah itu adalah ordinary annuity. Tapi tak apa, kita proceed je dengan example ni. Okay, so if you want to use the earlier FVIF, kan, sebelum ni you dah belajar, kan, kalau you nak calculate future value, you akan buat macam ni. Okay, equal to present value darab dengan FVIF. What is the K ataupun I interest and then N. So what happened for annuities? So macam mana kita nak kira for annuities? Okay, so it's actually kalau the cash flow at the end of the year, so you akan start pada 1. Okay, dia bayar start daripada sini 500 and then kedua 500 and then penghujung tahun ketiga 500. Okay, ini adalah cash flow untuk at the end of the year. So if you are calculating satu per satu, boleh. Tapi you kena pandai tackle kat mana nak ambil dia punya starting of the cash flow yang pertama sekali berlaku. So kalau kita tengok cash flow yang pertama sekali kat sini. Okay. And then di sini and then di sini. Right. So, untuk calculating using the schedule, dia agak discounted sikit, ke belakang sikit. Maksud saya, dia akan back forward sikit lah untuk time value of money. Okay. So, kalau you have the books for this one pun, so textbook kan, contoh, you akan nampak benda yang sama. Dia akan discounted ke belakang. Okay, untuk, back forward ke belakang. Okay, untuk ordinary annuity. Okay, so year 1, right? Right, year 1 adalah, kalau you nampak kat sini. Okay, 500 darab dengan FVIF 7% 0. Okay. And then, kenapa dia buat macam ni? Kenapa you start dengan 7% 0? Sebab kita nak dapatkan nilai 500 pada tahun pertama. Okay. Dia nak dapatkan nilai yang 500. Okay. Kalau FVIF 7% 0, kalau you tak percaya, you check dalam jadual, memang dia akan keluar macam ni. Okay, this is the schedule. Let's say FVIF. Okay, ni saya ajar cara mula-mula untuk kira annuity satu-satu. Tapi lambat sebenarnya. Okay, cuma saya nak you faham dulu. Kan, kalau kita tengok jadual kita starting with year 1. Year 1, kalau 1%, 1.100. Okay, ini nilai dia. Okay,
So 0 tak ada. Kenapa? Kalau 0 dia akan back to normal, back to the same figure iaitu 1. Kalau pada tahun period yang kosong, okay, nilai dia akan jadi 1.000. Okay, 1. So that's why kat sini 500 dia akan darab dengan nilai 1.000 lah. 4 decimal places contoh Okay. And then plus, okay, plus the amount of this one lah. Kenapa dia jadi macam ni? Disebabkan, sekejap ya, saya sapu this one. Kalau you nak kira one by one lah. Based on this one kita nak kira guna ni. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, right? Satu persatu. Satu persatu. Okay. So daripada year 1, okay, you bayar pada penghujung tahun pertama. So dia akan dapat 1 kat sini. Kan penghujung tahun pertama. So you akan dapat 500 kat sini. Offered payment kan. Betul. You akan receive 500 over here at the year 1. Okay. And then kita bayar penghujung tahun. Jadi ujung tahun pertama itulah you akan start that 500 payment. Okay, ataupun menerima payment tersebut sebanyak 500. 500 tahun kedua, penghujung tahun kedua dan penghujung tahun ketiga. By the end of year 3 you will receive those 500 as well lah. Kan. So yang ni sebenarnya adalah bila kita cuba calculate. Okay, bila kita cuba calculate kan. So dia adalah sebenarnya okay, daripada future value tahun ketiga kat sini, FV3 kan. Right? Berapa tahun dia langkau tu? Saya tukar warna merah. Kan? Berapa tahun dia langkau yang future cash flow pertama? Okay, 1, 2. Okay, untuk pergi ke tahun ketiga kan. So sebenarnya kat sini nilai dia adalah FVIF 7% 2 years, 2 tahun. Okay. Sebab you are calculating this single payment untuk sampai ke tahun ketiga kan. So 500 tu sebenarnya adalah darab dengan FVIF 7% 2. Kenapa 2? 1, 2. Kat sini Right? Untuk kita pergi kepada pengiraan future value pada tahun ketiga. Okay. Untuk yang ni pula, kan, untuk yang kedua ni pula, right? Okay. Yang pada tahun kedua ni sebenarnya adalah FVIF. Kalau ikut timeline ni lah. FVIF 7%. Oops. Ini this one. FVIF 7% 1. Okay. Saya sapu kat atas ni. Mengganggu. Okay. Right. So dia nak sampai ke situ. Kan. Daripada sini. Okay. Daripada tahun kedua ni. If you are calculating the future value is actually. Nak pergi ke sini. Langkah 1. Tunggu lagi setahun. Kan. So dia sebenarnya adalah FVIF 7% 1. Okay. Dan untuk tahun ketiga. Dia akan jadi kosong dah lah. FVIF 7% 0. Okay. Yang ni. Yang tahun ketiga itu sendirilah. Sebab tu dia akan jadi macam ni. Kalau kita nak kira satu persatu. Sebab cash flow ni berturutan kan. Satu. Okay. Tapi dia adalah annuity sebenarnya. Sebab single payment yang sama je setiap. Series of equal payment yang sama je setiap each and every year. So sebenarnya 500 darab dengan FVIF 7% 0 ni cash flow yang duduk sini. Yang duduk ke sini. Yang tahun ketiga. Ini yang tahun kedua. Okay. This one. Yang ini yang tahun pertama.
Sebab dia bayar 500 ni, kita nak tunggu sampai tahun ketiga ni, you are calculating the amount lah. Okay. Sebab tu dia jadi macam ni supaya saya tunjuk lah supaya you faham. Okay. Tapi don't worry, jangan pening-pening lah this one. Just saya tunjuk mengikut garis timeline je. So yang ni akan jadi 500 darab FVIF 7% 2. Awak tengok dalam jadual kan 7%. Okay, 7% this one. Saya tak boleh nak conteng kat sini. Boleh. Tak boleh, sorry. Okay, 7% kat sini 7% yang saya highlight warna hijau ni, 7%. And then you tengoklah apa ni 7% satu, iaitu satu periodnya satu adalah 1.0700. Kalau 7% dua, yang ni 1.1449. So let's say kat sini kalau 7% tadi adalah nilai dia 1.0700. So you boleh refer lah jadual tu. Okay. 500 yang tahun yang tadi cash flow yang seterusnya adalah tahun ini 7% 2, okay, 1.1449. Dan kalau kita calculate lah, maaf saya tak sempat dah ni nak sambung ni, saya sambung sini okay. Dia akan jadi you calculate the amount, kira semua, you akan dapat 1607.45 lah. Okay. Right. So ini adalah cara nak calculate lah. Kan. So year 1 adalah this one. Year 1, okay. Year 2, cash flow satu persatu lah. Cash flow year 3. Sebenarnya. Okay. But kita tak perlu nak susah-susahkan diri kita sebenarnya. Buat macam ni. Kan. Nak calculate satu-satu. Kan. Alternatively, paling easy adalah you guna jadual annuity. Sebenarnya bila soalan macam ni, kita akan lebih senang kita guna jadual annuity. So alternatively, ini apa yang you dapat tadi lah. Okay. Alternatively, kita guna je kaedah annuity. So kalau annuity, formulanya adalah, saya conteng di sini, kalau you are looking for future value, katakanlah tahun ketiga ke tahun keberapa pun tak apa. So kat sini kita akan letak PV, present value annuity, the payment for the annuity, darab dengan refer dalam jadual FVIFA, berapa persen interest dan end periodnya. Ini adalah formula yang you kena gunalah, ingatlah. Okay, untuk kira, okay, untuk annuity. So kalau kita includekan, maknanya yang tadi adalah present value annuity-nya yang adalah nilai berapa series equal payment tadi. So nilainya 500 kat sini. So 500 darab dengan FVIFA 7% 3. So dia akan jadi, tengok dalam jadual FVIFA. Okay, saya besarkan sikit. Ini 7%, sorry. Alah, dia sekejap Okay. FVIFA. Okay, saya besarkan sikit. 7% 3. Ni tahun ketiga lah. 3.2149. Ini yang saya tunjuk ni. Alright. So you masukkan dalam formula tadi lah. 500 darab 3.2149. Dan jawapan yang awak akan dapat adalah sama. Kalau dia lari pun hanya perpuluhan di belakang tu sikit je. See? 1607.45. So memang saya suggest kita guna kaedah inilah, lebih senang. Okay. This one tadi saya cuma tunjuk untuk you faham lah.
Kalau you tengok buku, kalau ada buku, maknanya you akan nampak dia akan buat timeline macam ni. So, you tengok, kenapa jadi macam ni? Tak faham, nampak complicated, right? Tapi sebenarnya untuk annuity ada cara lebih senang, iaitu this one. Okay, so kita cari menggunakan FVI, FA lah. Lagi easy. Kan, lagi easy, lagi senang. You all cari menggunakan kaedah ini. Okay, so ini adalah untuk contoh annuity. Alright, looking for, especially when we are looking for ordinary annuity lah. So dia bayar at the end of the year. Okay, at the end of the year. Okay, so nanti saya tunjuk soalan-soalan latihan yang lain. Kita ada satu lagi, iaitu apa berlaku untuk annuity due yang at the beginning of the year. So lebih kurang saja. So I'm showing you in the next video.